There's something is not cooked well, or you know. So right now I have two products with me. One is the butter masala paste and the other one is NH44 Dhaba style curry paste. I'm going to cook a chicken with this NH44 Dhaba style curry paste. I'm just greasing, I'm just adding few drops, I mean 1 or 2 drops only to grease the pan. So I'm using the chicken right now since it's a Dhaba style curry, and it's not necessary that you have to use only chicken. If you're a vegetarian, it's up to your choice. You can have a mixed vegetables, or you can have a good milk protein, that's your paneer, or you can have some mushrooms also. It's completely your choice. So I'm using chicken. What I'm going to do is I'm going to add some water to it. Just giving a beautiful stir again. So what I'm going to do is I'm just going to cover this, keeping the flame on sim, a low flame. So in the curry paste வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாக்ஸில் வரும், 2 சாஷே இருக்கும் ஒரு பாக்ஸில். ஸோ 2 சாஷேன்னு சொன்னால் ஈஸியாக நீங்கள் 4 பேருக்கு சமைக்கலாம். அப்படி இல்லை நீங்கள் அர்ஜென்ட்டாக என்ன மாதிரி எப்போவே பசின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து 2 பேருக்கு ஈஸியாக சமைச்சு கொடுக்கலாம். ஓ, the typical Dhaba style curry is ready. Now I'm finishing this with some coriander leaves. Now the curry is ready. Ooh. Outstanding. I think I have to give full credits to the team because they have done full justice to this particular product. Hats off. Thank you. யோ போயா, நல்லா இருக்கு, சாப்பிட்றேங்க. சரி, சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா இந்த அமேசிங், டூ குட் ரியலி. மத்தியானம் ஏன் கொடுக்கல இது? அக்கா நீங்கள் எத்தனை அந்த சாம்பாரோட சூப்பராக இருக்கா இது? டூ குட் மேன், ரியலி நைஸ். நான் சும்மா உங்கள் முன்னாடி ஐ ஹேவ் டு சே சம்திங் அப்படிலாம் கிடையாது, இல்லைனா நான் இவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன். ஆஃப்டர்நூன் யூ ஆஸ்ட்ல வை யூ ஈட்டிங் லெஸ். த மொமெண்ட் ஐ ஹேட் த ஃபர்ஸ்ட் பைட் ஐ நோ தட் இட்ஸ் வாவ். நல்லா. This is your success. When people have the first spoon and then they go to the next one. Good guys, really nice. It is not like a Dhaba style also. More than that. Really nice.